Now, today we are going to discuss about cleaning. From my previous presentations, we discussed about the introduction for compounding, and we covered about the historical background for compounding. We covered about the definition for pharmaceutical compounding. Also, we covered the reason for compounding. And later on, we discussed about personnel and the premises requirement for compounding. And after that presentation, we discussed about identification of apparatus, equipment, and instruments. Now today we are going to discuss about how we are supposed to clean those apparatus, instruments, and equipment. Before we start our presentation, now let us start by defining what is cleaning. Cleaning is the process of removing visible materials such as dust, grease, so as to reduce the possibility of contamination. We clean these apparatus and the instruments and equipment. The main thing is to avoid the contamination of dust or microorganisms in a pharmaceutical product. And why are we cleaning? The reason behind is these dusts can change the appearance of pharmaceutical products. Therefore, we need these apparatus which we are going to use to maintain the appearance and to maintain the activities of pharmaceutical product which we normally going to prepare and going to be consumed by the patients. Therefore, we need to prepare in a good way so that everybody who is going to use such products cannot be affected with those dust which contain microorganisms and which can change the appearance of a pharmaceutical product. Now, after defining the cleaning, now prepare a product and the other instruments, apparatus used in compound. Every equipment has got its cleaning procedure, but generally the procedure depends on the type of equipment to be cleaned. These apparatus, instrument, and equipment has its own procedure for treatment, for cleaning. For cleaning. Therefore, for instance, apparatus, it has its own way for cleaning. Instruments also, it has its own way for cleaning. Equipment, the same thing, it has its own way for cleaning. Therefore, equipment which require cleansing using chemicals, these chemicals can be disinfectant, detergents, and the one which require dusting, wiping off. Now, the personnel who are responsible for preparing these pharmaceutical products, these are responsible for cleaning, should do the following. Before we prepare this, we need to wash our hands with soap and water, and also to wear a risk of contaminations, like you can put apron and the protective mask, wear thick protective gloves, be careful when handling sharp instruments, and also we need to follow manufacturer instructions. Now, we need to describe more about preventive maintenance of equipment. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba namna gani ambavyo tunaweza kutunza kifaa chetu kikae kwa muda mrefu kwa kufanya marekebisho pale ambapo kinapoonekana kimelegea au kimeleta tatizo. Mara nyingi tunahitajika kuwa na mazoezi ya mara kwa mara kuweza kuvichungulia vifaa vyetu, hususan instruments and equipment. Kuna muda fulani vinalegea, hivyo tunapaswa kuviangalia mara kwa mara na kuhakikisha kwamba viko katika hali ya usahihi kulingana
mtengenezaji alivyoshauri namna gani ambavyo inapaswa vitunzwe. Na pale ambapo itaonekana kifaa hicho kimeweza kuharibika kimoja wapo aidha sehemu ya spare parts zake, basi ni vyema kuleta kifaa ambacho kinafanana na hicho na kuweka mahala ambapo panahusika na kufanya kifaa hicho kuendelea kufanya kazi yake kwa usahihi. Lakini pia tunapaswa pia tufuate ushauri wa mtengenezaji anasema nini kulingana na jinsi alivyoshauri kwenye leaflet iliyomo ndani. Siku zote ninashauria kwamba kufanya regular service of the equipment can double the lifetime of the equipment and reduce the breakdown. Tunashauriwa kufanya regular service, kwa maana ya kwamba kiangalia kifaa kama kinafanya kazi yake vizuri, na hii yote itakusaidia kuweza kukitunza kifaa hiki kikakaa kwa muda mrefu na kuzuia kuharibika. Mfano friji, weighing scale. Na kwa kufanya hivyo tunaweza kuongeza uwezekano wa kifaa hicho kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. All maintenance and repairs should be carried out according to the manufacturer instruction. Mwisho kabisa tunashauria kwamba vifaa hivi ambavyo tunavifanyia maintenance na repair tunashauriwa kufuata kulingana na mtengenezaji alivyotengeneza. Hebu tuone mfano mmoja wa kifaa ambacho kinaitwa steam sterilizer. Steam sterilizer maintenance. Hiki ni kifaa ambacho mara nyingi tunatumia kusterilize vifaa vyetu vya hospitalini, hususan gauze, scissors, needles and many others. Cleaning the inside of the sterilizer after use and check regular for sign of wear and damage. Pia regular cleaning the nozzle that weight rests on. Na kingine ni check for steam linkage around the leads in the valve. If there is a problem, turn off the heat, open the pressure valve and wait for the steam cells to cool. Mara nyingi vifaa hichi, kwa sababu kumbuka tunatumia mvuke kwa ajili ya kusterilize vifaa vyetu vya hospitalini, kama kuna sehemu yoyote kunakuwa na mvuke unapita, basi mtengenezaji anashauri ya kwamba ni vyema kifaa hicho kizimwe na kuruhusu joto kupungua na ile hewa kali iliyomo mule ndani ya mvuke iweze kuondoka na kuhakikisha kinapoa, ili kuweza kuziba hiyo sehemu na kuhakikisha kwamba kinafanya kazi kwa usahihi. Endapo takiacha, kitaleta kusababishia ule mvuke either kukuzuru wewe mtumiaji wa hiyo machines, au kinaweza kaleta athari kwa taasisi nzima kwa kuweza kulipuka kwa moto. Kingine ni kwamba hii steam sterilizer inakuwa na kitu kinazuia kinaitwa lid. Kinapozuia, ina maana kinazuia ule mvuke usitoke nje na uendelee kubaki kwenye kifaa hicho ndani ya chombo husika. Na hiki kifaa kinakuwa kinakuwa kimezungukwa na raba. Hii yote ni kuweza kuzuia mvuke usiweze kupita. Lakini endapo utaona mvuke unapita, basi haina budi kuzima na kuhakikisha unafanya matengenezo sehemu hiyo, ili kifaa hicho kiendelee kufanya kazi yake kwa ufanisi zaidi. Kama ile valve nayo inakuwa imelegea, basi unapaswa urudishie ile ambayo ni ya sehemu yake husika na kuweza kucontrol ule mvuke usiweze kusambaa sehemu ambayo haitakiwi kwenda. If you cannot solve the problem, use another sterilizer and inform your supervisor. Kama utaona kwamba steam sterilizer umeshindwa kuitumia kabisa, basi ni vyema
kuacha kabisa na kutumia sterilizer nyingine ambayo nadhani steam sterilizer nyingine ambayo inaweza kusaidia kufanya kazi uliyokuwa unaifanya na kutoa taarifa kwa mtu ambaye anahusika na kifaa hicho. Sasa tuone ni namna gani ya kuweza kukitunza kifaa chetu hichi, hususan equipments in compounding. Watu wa huduma wa utengenezaji wa dawa hizi ambao tunawaita pharmaceutical personnel, ambao ni pharmacist, pharmaceutical technician, assistant pamoja na dispenser, wanapaswa kufanya mambo yafuatayo: root care and the proper storage of equipment and instrument used in compounding, and therefore proper storage is essential for keeping safe the equipment and the instrument used in compounding. Wanapaswa kuhakikisha vitu hivi vinatunzwa katika hali ya usalama zaidi na kuhakikisha kwamba kifaa hiki inakuwa salama kwa ajili ya matumizi. Yafuatayo ni vitu vya muhimu vya kuzingatia katika utunzaji wa vifaa vyetu. Moja, to keep all items clean and dry after use. Mara tu baada ya kuwa tumeshakitumia, tunapaswa tukisafishe na kukifuta kama tumetumia maji kuweza kukisafisha, kuhakikisha kwamba kinakaa katika hali ya usafi kwa ajili ya matumizi ya baadaye pia. Keep item protected from the dust and the dirty after use by keeping them covered. Mara tu baada ya kutumia, tunapaswa tukifute na kuondoa uchafu na kukifunika na kitambaa maalum kwa ajili ya kukihifadhi kifaa chetu. Hususani kwa upande wa digital balance ambazo zinatumia battery, tunapaswa kuondoa removing battery when battery operating item are not in use to prevent corrosion. Kama kifaa hichi kinatumia battery ambayo tunaziita ni cell, basi hatupaswi kuendelea kuziacha humo ndani, hivyo itasababisha kupata kutu kifaa hicho na kupelekea kutokufanya kazi yake kwa usahihi, hususan kwa digital balance ambazo tunatumia dry cell. Pia ni kurudisha kifaa hicho kwenye sehemu yake sahihi na kukifunika kwa ajili ya matumizi ya baadaye tena baada ya kutumia. Asante kwa kunisikiliza. Nikutakie usikilizaji mwema. Mara utakapokuwa umepata swali kwenye presentation hiyo, usisite kuniuliza kwenye email yangu, kwenye namba yangu ya simu, kwenye grupu ambalo tumeweza kulitengeneza. Ni vyema nikukaribishe sasa kuweza kuuliza swali pale ambapo hujaelewa. Hivyo nipo tayari kukusaidia. Asante sana.